welcome to Bell Talks. It's part of Bell Talks Film Festival where we talk with filmmakers about their films. So thank you so much for your film, and congratulations for Cinema Durel premiere. It was a world premiere, right? Yes. In Cinema Durel this year. So yes, I would like to start with the basics actually. Let's start with the basics. Let's start with the characters. So I was just wondering, are they your friends you knew before, or you just met them for making a film? Or yes, maybe you can tell us more about them. Yes, actually the characters are a friend of mine. When I met them, I work and I help them on their life, on their for the working field and everything. And really soon I start to film. On my relationship with them. Je vais peut-être parler un peu en français. I will speak a little in French. And, yeah, of course, no problem. Donc c'est des amis proches dont je vivais pas loin. Je vivais pas loin d'eux, quoi. Okay, they were really close friends, and he was living just in a place really close from the place they are living. Et au bout d'un moment de notre relation, j'ai décidé, même si j'ai déjà filmé dès le départ, je l'ai filmé un petit peu dès le départ, c'est-à-dire que ma manière de filmer, c'est quand même très proche, comme si je filmais un peu un journal, comme si je tenais un journal intime. Yeah, he started to film them since the beginning, and his way of filming is more like it's like a diary. Et mais à un moment donné, je me suis dit que j'allais me restreindre sur une période pour les filmer, et cette période-là, ça serait sur un an, de vendre toute une année à partir des vendanges jusqu'aux vendanges d'après. And after he decided just to focus on a determined period to film them, and he thought that it was going to be like a whole year from the harvest to another harvest. So yes, I also read while doing the research, I read that this is a part of your trilogy. Mm-hmm. Can you maybe tell us a little more about the whole trilogy? Oui, alors donc la trilogie s'appelle La Tierce des Paumés. J'ai réalisé 3 films sur 10 ans. Le premier s'appelle La Buissonnière. C'est un road movie qui suit 2 amis pendant un été. Okay, so the name of the trilogy is La Tierce des Paumés. He had made the 3 films in 10 years. The first one is La Buissonnière. It's a road movie when he follows 2 friends during one summer. And, le second, ça s'appelle Alléluia, et c'est un film qui témoigne de ma rencontre et de la rencontre d'amis à moi avec un vieil ermite qui vivait dans une cabane dans les montagnes du sud de la France. Okay, and the second film is called Alléluia. It's the story of Jean-Baptiste meeting and other friend of Jean-Baptiste meeting a really old man who lived like a hermit in a small cabin in the woods. Et donc le troisième film, c'est celui-ci. Et donc ces 3 films, c'est un peu une recherche de... Ça témoigne à la fois, même si c'est pas moi le personnage principal des films, si ce ne sont pas des films à la première personne, ça témoigne un peu d'une recherche de mode de vie pour moi, à travers la rencontre de ces gens. And the third film is this one, The Golden Age, and he thinks that his movie is not like they are not movie like on the first person, like talking about him, but it's like meeting these people is like also a way of searching of a way of living. So I guess, I mean, the films, what connects all those films is some kind of search for some inner peace, right? Mm. If I'm not mistaken. C'est ça. When you approach people like that, you don't. Did you intervene? Did you make interventions in terms of like
asking them to do something, or you were just making like a plain video diary of them working and that's it? Or did you have any like interference with them? With the characters? C'est vrai que pour les trois films, la chose qui est en commun aussi, c'est la manière dont les films sont faits, la manière dont je tourne, c'est-à-dire que je tourne souvent tout seul. C'est-à-dire que je prends le son moi-même et je fais l'image moi-même. Yeah, he said that the the common thing between those three films is also that the way that he's making the film, because he always do the image and the sound alone, so he's always alone. Et oui, il n'y a aucune mise en scène. C'est-à-dire que je vis avec eux, je vis avec eux, à des moments je sors la caméra et j'enregistre, mais il n'y a rien qui est mis en scène. Moi j'ai beaucoup de mal à... Enfin, en tout cas, dans ces trois films-là, j'ai banni cette possibilité-là, c'est-à-dire de mettre en scène les gens. Okay, so you say that there's no interference. It's just like always like disappear and let people do what they have to do, but there's nothing prepared or... Après, je pense qu'il y a quelque chose de tacite qui se met en place, puisque ce sont des gens proches, quoi, des amis. Donc, ils savent très bien quand je filme ou pas, et eux aussi, c'est à eux, en fonction de ça, de choisir un peu ce qu'ils ont envie de donner aussi. Voilà. Yeah. But also, like they are really close friends, it's like they know when he's filming, so after they choose what they want to show at the camera also. But you obviously did some very interesting intervention in the image. When I was watching, I was really amazed by. So let's talk about the image, maybe about the comparison between the outdoor image and the indoor, because I had a feeling that the scenes inside are like some kind of paintings from 18th century, no? Oui. So yeah, that's maybe a long question now, but yes, I was regarding the inside image from inside the objects. Did you have any like visual reference, non-cinematic, but in paintings or sculptures? Because some of the scenes really resemble, you know, some very old paintings. C'est vrai que en tout cas, il y avait une recherche de faire au cinéma un petit peu ce que la peinture impressionniste de la fin du 19e pouvait faire. Spécialement par rapport au travail dans les champs. So he wanted to create something who looked like the Impressionist period at the end of the 19th century, especially for the scene in the fields. Et pour les intérieurs, comme les personnages de l'âge d'or vivent sans électricité, il y a cet éclairage à la bougie qui, pour moi, me renvoyait un peu à des tableaux de Rembrandt ou de clair-obscur, quoi. And for all the indoor scene is also because the main character of the Golden Age, they live in a house without electricity, so it's like candle lighting always, so it's really particular, and him think of Rembrandt and all these painters. Voilà, pour moi, c'est une référence à la fois esthétique, mais aussi c'était pour essayer de les mettre, eux, de rendre compte de leur manière de vivre qui tend vers quelque chose d'un peu immuable, quoi, qui bouge pas, quoi, malgré l'époque dans laquelle on vit. Leur manière de vivre peut se rapprocher des peintures de cette époque-là, en fait, de la vie des personnages des peintures de cette époque-là. Yeah, because also the way they live, it's also like a little bit like out of time. So it makes like a connection with like people who can have lived in other period of other ages, other centuries. Voilà, et c'est aussi dans cette peinture-là, pour moi, il y a une tradition documentaire. Et moi, je pense que le film s'inscrit dans cette tradition-là aussi, documentaire. Voilà. You say also in this painting, it's like of a documentary tradition, and I think his film is also in the same tradition.
like the paintings. The thing you said about time is also interesting, because I mean, obviously, you have some elements in the film. You have the car, you have some technology, but on the other side, I mean, it is timeless in a way. It is you cannot tell the exact moment in time, right? That was my impression. So I guess you wanted to create like a universal, timeless epic out of it. C'est vrai, ça me fait plaisir si vous avez ressenti ça, parce que oui, c'est une recherche. À la fois, par exemple, au début du film, il y a cette citation du Cantique des Cantiques. Yeah, he says he's really happy. He's really glad if you felt that, because it's really a research that they have to make something out of time. And in the beginning of the movie, it's a reference of the Cantique of the Cantique. Ouais, de l'Ancien Testament. From the Old Testament, from the Bible. Et parce que pour moi, Titou et Soledad font perdurer des gestes et d'un savoir-faire qui existe depuis très longtemps. Et qui, je pense, continuera à exister après notre époque, quoi. C'est voilà. Yeah, because Tito and Soledad, they just make some gestures, just the way of their work. Yeah, the way of the way they work is like something with really millennial, really old. And ouais, ça va. C'est-à-dire que ça précède un peu la modernité telle qu'on la connaît, la civilisation numérique par exemple, on va dire. Et je pense que ça lui survivra. Okay, the way they live is like before, like all the numeric and digital industry of now, and it's going to last after all this epoch, the moment that we are living now. Yeah, I understand. But yeah, is that a common thing also? A common thing, you mean in France, or? Yeah. I mean. C'est quelque chose de commun. Ah, non, on peut pas vraiment dire que c'est quelque chose de commun, mais il y a quand même une recherche de ce mode de vie, peut-être pas forcément aussi extrême, chez une catégorie de la population. Je pense que cette catégorie de la population-là a été médiatisée, notamment dans des luttes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans des luttes contre de grands projets industriels comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Okay, so it's not a really common thing, but a lot of people are looking for a different way of living, maybe not in a such extremist way than Titu and Soledad wants to do it, but in France there have been like a lot of mediatic focus about this kind of research, especially for the struggles against like a great mega project, or like useless mega project like the airport of Notre-Dame-des-Landes. I don't know if you heard about this. No, what that? It was a place when they were supposed to build a big airport, and people just occupied the place, squat for years, just to make the construction stop. And they were experiencing a new way of living while they were occupying this area. Dans la manière de faire de l'agriculture et dans les relations entre les gens. Yeah. In the way of planting things, doing agriculture stuff, but also the way that people interact with each other. It was like a new experiment. And ça a été une lutte qui a duré, enfin en tout cas qui a été très médiatisée jusqu'en 2019 et qui a été très importante en France pour faire entendre un peu une voix alternative et des vrais choix écologiques, quoi. Yeah, it was a struggle who last more than 10 years, and it was with a lot of mediatic coverture of this movement.
So he makes it was really important because he make a lot of people in a society understand this volunteer, this will of creating something different in an ecological perspective. Yeah, I was asking this because of the party scene on in the spring part, right? So, while I was watching, I was wondering if all those people are like living the same way, or some coming from the city, or you know, like, or is this something? It's annual. They make it every year. Oui, oui, c'est leur fête annuelle. C'est Yeah. la fête annuelle qu'ils organisent chez eux. Et bon, il y a forcément quelques gens qui viennent de la ville, mais la majorité des gens qu'on peut voir font partie d'un réseau de personnes qui sont un peu dans cette recherche de mode de vie. Yes, they make an annual party every year in the spring, and a lot of people that you can see in this scene. Some of them are still living in the city, but most of them are part of a network, a wire of people who are trying to make their way out of the city and creating a new way of living. Et les fêtes comme ça sont assez importantes, je trouve, dans les gens qui vivent ce mode de vie-là, parce que c'est l'occasion de pouvoir partager des choses qui sont produites que par eux-mêmes, que ce soit le vin, la nourriture ou la musique, par exemple. And he said that those parties are really important. It's a really important moment of the year because it's a moment where people can share what they are producing. Like their wine, their food, their music. Et donc pour moi, ce sont des vrais moments un peu d'utopie parce que dans ces moments-là, on est un petit peu affranchi de comment dire. Ce sont des choses qui sont on est un peu autonome dans les choses qui sont consommées pendant ces fêtes-là, qui sont partagées. Ce qui n'est pas forcément le cas pendant toute la vie, où c'est difficile de faire, pendant tout le quotidien, où c'est difficile de faire abstraction de supermarché. It's really important because people in these parties, they really want to be like in autonomy of production of what they bring things that they are made themselves. And sometimes during the whole year, it's difficult to have this autonomy, but it's like an utopia. It's really important, like as a symbol for this party that you bring things that you create yourself. Mm. So basically, it's like an exchange without money, right? Just the exchange. How do you say? There is, I don't know the word in English, but like a commune where you exchange what you make with other people. Ouais, comme du troc, oui. C'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même, c'est aussi un moment qui est important pour eux dans cette fête dans leur année parce que c'est aussi un moment où il y a une dégustation de vin, par exemple, et où ils vendent aussi leur vin. Donc c'est un peu aussi une fête, comment dire, c'est nécessaire dans leur équilibre économique, quoi. Tito et Soledad, par exemple. Yes and no, because a lot of things are exchanged in this party, but it's also a moment with important for them because it's they also sell their wine in this occasion. So c'est-à-dire ils vendent pas forcément pour la fête, mais pour que les gens repartent avec du vin, quoi. Yeah, no, they don't sell like in the party, but some people can just go after and just bring bottles back home. So sometimes they sell wine to take away. So. Et du coup, c'est aussi un moment c'est à la fois un moment de partage et à la fois un moment important économiquement dans leur équilibre économique de l'année. Yeah, it's a moment really important because they share a lot. It's a lot of sharing, but it's also a moment with economically important for them in the year. Yeah, I was also wondering. I mean, why I was asking this? It might be funny, but you know, Serbia is not in European Union, and one of the, how do you say, things we must do on the list, you know, in order to enter the union, is I think there was a question about making your own alcohol.
Ah oui? Yeah, so people in the village are like prohibited to create strong liquor, you know, like Oui, schnapps. voilà. Yeah. Le So, début. no, I was just wondering if it's the same regulation do you know that if it's the same about making your own alcohol in small amounts and selling it or no? C'est très contrôlé, quoi. In France, it's really really controlled because alcohol has a lot of tax. The state makes a lot of money with the tax on alcohol, so it's completely forbidden to do your own alcohol, like especially like strong liquor. Yeah, yeah. All the distillation process is you cannot do it on your own. Well, some people do it, but Yes. illegally. But after for the wine and the beer is not the same No. the same rules. But Yeah. for strong alcohol distillation, it's complicated. Yeah, I was thinking about that. I don't know why, but that was one of the things that came to my mind, you know, while I was watching. Mais c'est aussi ce que moi je voulais montrer avec ce film, c'est-à-dire que on voit où ils vivent et ils font très peu de vin en vérité. Ils en vendent pas beaucoup. La majorité de ce qu'ils font, c'est pour vivre toute l'année, quoi. C'est pour leur propre consommation. Yes, they don't do a lot of amount of bottles. They mostly do for their own. You say? Yeah, of course. For like, yeah. They sell a little bit, but it's mostly for them and their friends. And, en France, au début du XXe siècle, presque tout le monde avait une vigne et faisait son propre vin. Yeah, in France, at the beginning of the 20th century, almost everybody who live in the countryside have a small vineyard and was making his own wine. Et il y a eu une politique qui a été qui est aussi liée à une crise un peu, un champignon qui est arrivé, une maladie qui est arrivée sur la vigne, mais du coup, les autorités en ont profité pour faire arracher toutes ces petites vignes et pour que les gens ne puissent plus faire leur propre vin et soient dépendants de grosses productions. Okay, and at the beginning of the 20th century, there were like a big crisis with like a fungi who just attack the vineyard, and so politically the states like decide to just take off all the small vineyards, just like to destroy them, and to make like the big vineyard, and that people are dependent of buying wine from. C'est à la fois, pour moi, c'est à la fois rendre dépendants les gens de manière économique, mais aussi les priver d'un savoir-faire. Et aujourd'hui, notre génération, on ne sait plus faire grand-chose. On ne sait plus faire sa propre nourriture, par exemple, produire sa propre nourriture. Et je pense que pour revenir à la question sur mes 3 films, sur la trilogie, c'était un peu ça. Le but, c'était de montrer des gens ou cette recherche de pouvoir recommencer à produire soi-même les choses, quoi. It's also it's not like they don't put the people only in dependence economical to have to buy your stuff. It's also like they just make you forget the way of making it. Almost nobody knows how to make things today, so he say that his 3 films were also talking about that, like just relearning the way that you can make the thing on your own and just to be independent in a way. Yeah. Yes. Yeah, that's very interesting information. Yeah, I was wondering also, I mean, we are now in the middle of pandemic, right? And a lot of people are escaping from the cities to the countryside now, and to villages or mountains, or, you know, just to go outside the city. So do you think maybe after the pandemic is over, that the people will get closer to nature again? Je sais pas, c'est compliqué parce que moi je peux avoir un point de vue, mais je sais pas s'il est juste. En tout cas, moi ça fait 10 ans que j'ai fait ce choix de revenir vivre, même si j'ai grandi à la campagne, ça fait dès que j'ai fini mes études, j'ai décidé d'y revenir, vivre dans les montagnes. Yeah, you say that he don't know, but it's he can have a point of view. His point of view is like that
he was born in the countryside, but after he has been making all these studies in Paris, but after it's been 10 years that he decided to come back to the countryside. Et apprendre à vivre proche de la nature, réapprendre à vivre avec, j'ai l'impression que ça m'a pris 10 ans. Et ce que je veux dire, c'est que s'il y a un mouvement de la part des gens de quitter la ville pour revenir vers la campagne, je trouve ça super, mais Yeah, and he said that it lasts for him like 10 years to just reappropriate himself about living in the countryside. So he said maybe people will just move, but mais ce qui pourrait être, en tout cas en France, ce qui se passe, c'est qu'il y a une généralisation du télétravail. Et les gens, le risque, c'est que même si les gens vivent à la campagne, c'est qu'ils continuent à l'habiter comme s'ils habitaient en ville, en fait. Okay, and he said that now a lot of people are working from their home, so maybe people will go and live in the countryside, but they will still live the same way that they are living in the city, not living like in harmony with nature, just being in the countryside. But c'est un peu le risque, quoi. Après, en France, du moins, je sais pas comment c'est en Serbie, mais il y a eu une désertification très grande des campagnes et ça serait super qu'il y ait plein de gens qui reviennent pour cultiver la terre. Yeah, he's saying he don't know how it's in Serbia, but in France there were a lot of desertification of the countryside. So he'd say it will be great if people come back to the countryside, but to work in agriculture, to cultivate the soil, not just to live in houses and C'est-à-dire, je pense que les deux sont possibles. Moi, j'ai fait mes films et le montage de mes films, je l'ai fait chez moi à la montagne, mais aussi je cultive la terre. C'est possible de faire les deux, je pense. Yeah, he said that he's making his film and the edition of his film in his house in the mountain, but at the same time he also make a garden with vegetables and stuff, so you can do both things. I believe we covered a lot of topics. Maybe if you want to add something about the film or about Non, je suis très content que le film soit projeté à Belgrade et je suis content que le film vous ait plu. Voilà. Si c'est possible, plus tard, à un autre moment, je voudrais bien venir vous rencontrer. Voilà. Yeah. He said that he's really happy that the film is going to be projected in Belgrade, and he's really happy that you like the film, and he said that he would love to come and meet you when it's possible in another moment. Yeah, we hope so. Also, things get a bit better. We hope to have you some maybe next year in person to meet you here, to welcome you here. But now, unfortunately, yes, Bell Talks will do the thing. So, so yeah, thank you for your film again, and thank you for this conversation. Merci. À vous. And stay safe, take care, and hope to see you. Ok. Merci. Thank you. Merci. Bye. Ouais.